Naam, Sodakta mtazamaji, ni usiku maalum. Karibu mtazamaji popote ulipo kwa matangazo haya ya kipekee, kwani mbali na kukujulisha habari za siku, tumekuandalia mjadala maalum kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 ambao umedhibiti mazungumzo ya kisiasa, kiserikali na hata mazungumzo kati ya wananchi wa kawaida. Usiku maalum unaambatana na maandalizi maalum, na ndio sababu mtazamaji, kwa mara ya kwanza kwa lugha hii tunakuletea matangazo haya kutoka studio za runinga ya Ramogi hapa katika kitovu cha utangazaji cha kampuni ya Royal Media Services. Mimi ni LULU Hassan. And I'm Jeff KOINANGE, and you are so right, Lulu. Coming to you in this language for the very first time live from the Ramogi TV studios. You know, extraordinary times call for extraordinary measures. And tonight, across the Royal Media Services platform, we bring you this single issue extraordinary broadcast. For the last few weeks, the country has been swinging between debate and discord, harmony and acrimony, clarity and confusion, contrast and contradiction, and between agreement and disagreement. And the Finance Bill 2023 is the subject matter of all those opposites. Naam, Sodakta Jeff KOINANGE, ama kwa hakika mswada wa fedha mtazamaji ndio mada ya siku usiku huu maalum, ambapo vituo vyetu vyote hapa Royal Media ileo vitangazia swala hilo nje na ndani, juu na chini, kushoto kulia, pembeni na kila upande. Kutoka studio za Ramogi tutakupeleka hadi ukumbi maalum wa wadau, ambapo wenzetu Rashid Abdalla na Trevor Ombija watachukua usukani. Naam, shukrani sana Lulu na Jeff. Wenyewe swali na kuambia kabla uruke sharti wagane na nyonga. Na ndio maana tuko hapa tuwagane na nyonga kabla turuke. Na ndio maana wadau naona hapo walijitokeza wakitekeleza haki yao ya kikatiba kifungu cha 10, wakafika katika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la kitaifa na wakawasilisha maoni yao kinaga ubaga. Katika siku ya leo wako tayari kuweza kurudia waliowasilisha kinaga naga kwa faida yako wewe mtazamaji, wakijua fika kwamba mvunja nchi ni mwananchi na mjenga nchi ni mwananchi. Kumbuka, macho yote yanaelekezwa katika kutekeleza haki ya sera ya 15 ya katiba ambayo inazungumzia masuala ya usimamizi wa fedha na kipato cha serikali, na pia vile vile mamlaka ya ushuru na mgao wa kipato. Je, ni mnyonge msonge ama ni faida kwa wote? Siseme kitu, mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. So Dr. Rashid, leo kwa hivyo tunaruka, sio? Kabisa. And I'm Trevor Ombija, live from our ordained halls of debate, the traditional venue of our legendary town hall debate. Now, this is going to be a town hall of a kind. Why? Because most of the participants here are fresh from making submissions to the Finance Committee of the National Assembly. Article 1 of the Constitution says all sovereign power belongs to the people. The people are here tonight on the big conversation. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Union are represented here. The Border Association are also with us here. The Kenya Association of Manufacturers are with us. The Kenya Private Sector Alliance are also with us. The Association of Single Mothers are with us here today. The Juakali Artisans representation are also with us. This is going to be a conversation like no other on the big conversation. But we're also live next door, where Sam Gituku and Nimrod Tabu are standing by. They tell you the what and the how. Thank you, Trevor and Rashid. Our magic wall comes in handy tonight, walking us between the complex numbers as we put meaning to the text and figures in the Finance Bill 2023, between the 3% proposed deduction of workers' basic salaries and the endeavor to raise the projected 3.6 trillion shilling national budget. There's so much matter as there is the numbers in between. On our single issue tonight, we'll be focusing on 3 key issues from the Finance Bill. First, on how this affects the housing levy, 3% basic pay, employer contribution to be matched, and of course the maximum at 5,000 shillings. We'll also be speaking about the impact of the Finance Bill on the cost of living, talking about the VAT on fuel rising to 16%, the exemption of LPG, and so many other conversations around VAT. The third issue is the impact of the Finance Bill on the cost of doing business. We'll be talking about the turnover tax, the excise taxes, digital content tax, rental income tax, and of course this will be the source of the truth. My name is Sam Gituku, and of course with Nimrod here.
Naam, bila shaka mimi naitwa Nimrod Tabu na najumuika naye bila shaka Sam Gituku, na bila shaka tutakuwa tunawahoji wataalamu wa fedha na wadadisi wa masuala ya kiuchumi kuhusu swala zima la ushuru na vile masuala ya nyumba, gharama ya maisha, gharama ya kufanya biashara na vile mengineo. Aidha, kikao hiki kitasaidia kufafanua zaidi yaliyomo na haswa yatakayo kuathiri wewe Mkenya na vile Mkenya wa kawaida, ili iwe umeajiriwa au ikiwa huna ajira yoyote. Basi hapa studioni tumebahatika sana kuwa na wadadisi watakao tusaidia. Tunaye Mole Achayo kutoka ISPAC, tunaye John Kinuthia kutoka kituo cha International Budget Partnerships maarufu IBP, tunaye Kwame Owino, afisa mkuu wa taasisi ya masuala ya kiuchumi IEA, tunaye Davis Tayo ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kifedha, na bila shaka tunaye pia Bilo Kero aliyekuwa mbunge na vile mwanaseneti ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi mwenye uzoefu mkubwa. Bila shaka basi serikali inataka kuchovya buyu la asali. Buyu hilo la asali linamilikiwa na Mkenya, ama sivyo? And indeed, of course, we agree that our studio is the studio of strict reference. Panelists here have agreed to keep it straight and factual. From this studio, a number will mean the number, and words will mean exactly what they mean. For whatever shall fall short of the glory, we shall seek answers in another studio where Lincoln Njogu and Ayub Abdikadio are standing by. Thank you, Sam, and thank you, Nimrod. If your studio is one of strict reference, then welcome to the studio of ultimate answers, or should I say, the studio of the last resort. We are in Inoro TV Center, which tonight assumes a temporary title of the government studio. Here, we engage representatives of the government on all matters, the Finance Bill 2023. All questions from the three different studios will end up here for clarity and hopefully final answers and solutions. I am Ayub Abdikadir. Naam, wawakilishi hawa kutoka serikali ni pamoja na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria, ambaye tayari amejiunga nasi kupitia mtandao wa Zoom kutoka kule maeneo ya Belarus. Atakuwa kituelezea mengi zaidi. Tutakuwa pia naye Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Keharo, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala bajeti. Atakuwa pia Kimani Kuria ambaye ni mbunge wa Molo na ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha. Atakuwa kijiunga nasi, na bila shaka tutakuwa naye David Ochieng ambaye ni mbunge wa Ugenya. Bila shaka pia atakuwa akijiunga nasi Charles Hinga ambaye ni katibu wa masuala ya nyumba, likiwa ni mojawapo masuala ambayo yamezua mambo mengi sana, swala hili la nyumba. Ayub. And moving forward, there you have it. And the government panel will set us off this evening. But first, we go back to Jeff and Lulu for more highlights of the evening. Naam, asante sana. Ama kwa hakika ni kikosi cha nguvu, mtazamaji, tutakujuza mbivu na mbichi. Asante Ayub na vile Lincoln. Mbali na studio mtazamaji zetu hapa jijini Nairobi, tumewajumuisha waandishi wetu wa mashineni akiwemo Laura Otieno kutoka Kisumu, na pia vile Maria Nyambura kutoka Nakuru, na pia vile John Wanyama kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Now we'll also be listening to views from different parts of the country, including Samburu, Nyeri, and the streets of the nation's capital, Nairobi. And of course, feedback from you on our hashtag, The Big Conversation.